So let's discuss the weather in Finnish today. So to ask the question, how's the weather today? In Finnish, we would say, Minkälainen ilma tänään on? Minkälainen, what kind of, ilma, weather, tänään, today, on, is. Minkälainen ilma tänään on? Minkälainen ilma tänään on? Alternatively, you can also say, Minkälainen sää tänään on? So you can swap the word ilma with the word sää and ask, Minkälainen sää tänään on? Minkälainen, what kind of, sää, weather, tänään, today, on, is. Minkälainen sää tänään on? So, to differentiate between what ilma and sää mean, so sää is literally translated weather. So sää is the word for weather. On the other hand, ilma literally translates to air. Ilma translates to air. But both of these words, ilma and sää, are used in Finnish to discuss the weather. So in the context of weather, it usually means the same thing. So if you're wanting to ask about, hey, what's the weather like today? You can use either ilma and sää. Both are fine. Then to answer this question, Minkälainen ilma tänään on? Or Minkälainen sää tänään on? One way you can answer is, if it's good weather, you can say, tänään on hyvä ilma. Tänään on hyvä ilma. Today it's good weather. Tänään on hyvä. Hyvä means good. Hyvä ilma. Tänään on hyvä ilma. Or if it's gross outside, it's disgusting, the weather is bad, the word for bad is huono, then you would just say, tänään on huono sää. Oh, tänään on huono sää. Oh, tänään on huono sää. Tänään on huono sää. Then if it's raining outside and you want to say, oh, it's rainy today. Today it's raining, you would say, tänään sataa vettä. Tänään sataa vettä. So sataa vettä means to rain. It's raining. Tänään, today, sataa vettä. Vettä is water. Sataa is to rain, so it's raining water. Tänään sataa vettä. Or you can also just say, tänään sataa. Today it's raining. Or tänään sataa vettä. Today it's raining water. Both are fine to use. Tänään sataa and tänään sataa vettä. Today it's raining. Or maybe it's winter and instead of raining, it's snowing. Then you would say, tänään sataa lunta. Today it's raining snow. Lunta, snow. Tänään sataa lunta. Oh, tänään sataa lunta. Tänään sataa lunta. Tänään sataa lunta. Today it's snowing. Well, what if tänään on hyvä ilma? Maybe you think good weather equals sunshine, as a lot of Finnish people do. In that case, if it's sunny outside, you would say, tänään aurinko paistaa. Aurinko, aurinko means sun. Paistaa means to shine. So when you say aurinko paistaa, it means the sun is shining. So tänään aurinko paistaa means today the sun is shining. Today it's sunny outside. Tänään aurinko paistaa. Tänään aurinko paistaa. Jee, tänään aurinko paistaa. Tänään on hyvä sää, koska, because aurinko paistaa. Yes. And in that case, you'll see literally all the Finnish people outside. They will all be ulkona, outside. Well, maybe it's actually cloudy and there is no aurinko in sight. In that case, you would say, tänään on pilvistä. Pilvi is cloud. Pilvistä is cloudy. Tänään on pilvistä. Pilvistä. Today it's cloudy. Tänään on pilvistä. Millainen ilma tänään on? Tänään on pilvistä. Pilvistä. It's cloudy. Maybe, oh, it's windy outside. It's a lot of wind in your hair. It's really windy. Tänään on tuulista. So tuuli means wind. Tuuli. It can, by the way, fun fact, it can also be a female's first name. Tuuli.
but it means windy, wind. Tuuli is wind, tuulista, it's windy. Tänään on tuulista. Today it's windy. Tänään on tuulista, today is windy. Tuulista, tuulista, tuulista. Again, double U, U, U. So just remember to stay on the U a little bit longer, so you don't want to say tulista, that means spicy. Today is spicy. That's not exactly what you'll hear in everyday life people talking about in regards to the weather, but tuulista, tuulista, okay? Tuulista, windy, tulista, spicy. Tuulista, tuulista. Tänään on tuulista, ei tulista, okay? Can you hear the difference? Tuulista, tulista. Tuulista, tulista. Okay, we want to use tuulista. Today is windy. An interesting word, in my opinion, is if you'll watch the weather forecast in Finland, the säätiedotus, you'll often hear the word Poutainen. Tänään on poutaista. Poutaista. And I don't think there is an exact translation to this in English, at least. I don't know in other countries if there are, but at least in English, I couldn't think of any direct translation for the word Poutainen. So if you ask someone, Millainen sää tänään on? Okay, maybe in everyday life, people don't use this as much, but at least on the weather forecast, säätiedotus, a lot of the time they'll throw around the word Poutainen. Tänään on poutaista. 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 What that means is essentially it's dry weather. There will be no rain. Officially, what Poutainen means is dry weather. So no rain, or like the detailed specific definition is less than 0.3 millimeters of rain. So little bit of rain that basically when you're describing it's poutaista, it just means it'll be dry. There'll be no rain. You can expect it not to rain when it's poutaista. Okay? So, millainen sää tänään on? Tänään on poutaista. Today it will be dry weather. Okay, let's talk about the temperature a bit. Temperature is lämpötila. Lämpö means warmth. Tila is like the state of something. So the warmth state, I guess, is the literal translation. But lämpötila means temperature. So if someone asks, mikä on lämpötila tänään? Lämpötila tänään. Mikä on lämpötila tänään? What is the temperature today? Mikä on lämpötila tänään? What is the temperature today? Some ways you can answer this question. Tänään on astetta ulkona. And you can replace with any number. Tänään on 5 astetta ulkona. It's 5 degrees outside. So astetta means degrees. Aste is degrees. Degrees in temperatures. So tänään on 10 astetta. Today it's 10 degrees. Tänään on 20 astetta ulkona. Today it's 20 degrees outside. Tänään on -5 astetta ulkona. Today it's -5 degrees outside. And keep in mind, all of these are in Celsius, Celsius in Finnish, because in Finland we use Celsius to talk about the temperature. So we do not use Fahrenheit here. Okay, and then to be more specific, if you're talking about plus degrees Celsius, so anything from 0 to maybe the hottest here is about plus 30 degrees Celsius, you would say tänään on, for example, plus 20 astetta lämmintä. Tänään on plus 20 astetta lämmintä. Today it's plus 20 degrees warm. So you can add lämmintä in the end to indicate that we are talking indeed about positive temperatures. So that's how you'd phrase it in a sentence. You can say tänään on plus 5 astetta lämmintä. Today it's plus 5 degrees warm. Tänään on plus 1 astetta lämmintä. Today it's plus 1 degrees warm.
And on the other hand, if you're talking about negative degrees, so from -1 all the way till approximately -30 again is about as cold as it gets, at least in the south here, we would say tänään on -20 astetta pakkasta. So pakkasta means temperatures below freezing, so below 0 Celsius. So you can add the word pakkasta to the end of this sentence to indicate you're talking about negative degrees Celsius, so freezing temperatures. Tänään on -20 astetta pakkasta. 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 Tänään on -10 astetta pakkasta. Tänään on -7 astetta pakkasta. Tänään on -2 astetta pakkasta. Okay? That's how you'd say that. And just a few more interesting phrases that are probably good to know. You can say tänään on tosi kuuma. Today it's really hot. Today's really hot. Tänään on tosi, very, kuuma, hot. Today is very hot. Tänään on tosi kuuma. Kuuma, kuuma. And you can say tänään on hellepäivä. Remember my word of the week for the word hellepäivä. Hellepäivä means a heat day. So a day that is particularly hot. Okay? Hellepäivä, heat day. Tänään on hellepäivä. Oh, hui kauheeta, tänään on hellepäivä. Tänään on tosi kuuma. Okay? And then finally, you could say if it's really cold outside, it's like -25 astetta pakkasta. You could say tänään on tosi kylmä. Tosi, very kylmä, cold. Oh, tänään on tosi kylmä. Oh, hui. Tänään on tosi kylmä. Okay? Tänään on tosi kylmä. Alright everyone, thank you so much for watching. Minkälainen ilma tänään on? Kommentoikaa. Alright, that just about concludes this video, so till next time, bye! Moikka!